Mr. Sandeep Patil. He is a Chief Manager, SME UC, Bank of India. And his topic is Bank of India's product offerings in tourism, hospitality, and lease rental discounting. I would like to request everyone, please put your phone on silent mode. A lot of speakers has come down from Mumbai, Delhi, and other places to hear, to talk about specifically about their topics. And I request everyone, please be patient for today to listen to them. Thank you very much. Firstly, I welcome all in this SME summit. I am Sandeep Patil, Chief Manager, SMUC Bank of India, and presenting various MSME products of Bank of India. सकाळपासूनच वेगवेगळ्या म्हणजे चंद्रकांत साहेबांनी जसं सांगितलं की बँकांचा SMEसाठी सपोर्ट हवा आहे आणि त्या प्रकारे बँक ऑफ इंडिया ही सतत आपल्या सपोर्टसाठी अवेलेबल आहे आणि वी हॅव अराउंड 40 ब्रँचेस इन पुणे अँड अराउंड अँड 4 वर्टिकल्स ऑफ SME to finance the various industrial and business loans. We have different products, and most popular product of Bank of India is MSME welcome offer. Second one is MSME Thala, energy saver, export packing credit, and startup. These 5 products I am presenting here. Bank of India has launched a new product to welcome the MSMEs. It's ranging the rate of interest from 9.35 to 9.5. Its maximum cap of for this product is a 9.5. काही बँकात असं असतं की लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट सांगितलं जातो आणि मॅक्झिमम रेट कधी कधी जास्त पडतो, पण आमच्या बँकेचा तुम्हाला मिनिमम रेट आणि मॅक्झिमम रेट यामध्ये जास्त डिफरन्स नाही आहे. वी आर फायनान्सिंग इन दिस स्कीम अराउंड फ्रॉम 25 lakh to 50 crore and with minimum collateral security and those having the satisfactory CIBIL record. If anyone want to establish new unit or take over from the other bank, we will support in through this scheme. This is the product having a also having a concessional rate of interest and concession in processing fee. As per revised guideline, the Bank of India has launched one more product, MSME Thala. Thala means leader. And म्हणजे पहिल्यांदा काय व्हायचं की कोणाला जर वेअरहाऊस कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे, मग ते लीजवर द्यायचं असेल, लॉजिंगचं किंवा हॉटेल रेस्टॉरंट जर करायचं असेल तर त्यासाठी फायनान्स हा कमर्शियल रिअल इस्टेटमध्ये किंवा कमर्शियल म्हणजे कॉर्पोरेट फायनान्समध्ये याचं क्लासिफिकेशन होतं. तर आता नवीन गाईडलाईननुसार ह्या MSMEमध्ये आपण क्लासिफाय करतो आहे. अँड इन दी स्कीम वी आर एबल टू फायनान्स फॉर द वेअरहाऊस कन्स्ट्रक्शन. इफ एनी वन वॉन्ट टू बिल्ड द ऑफिस स्पेस, purchase the new office space for own purpose or lease rental. For this we are financing under this scheme. Also for the establishment of restaurant and lodging and logistics. For that we are financing under this scheme. The price brand also in this scheme is lower side. We are sanctioning the loan from 9.60 to 10.60 and finance for 25 lakh to 25 crore. Now Government of India also support for the energy saving scheme. Those equipments reduce the your power cost. For that Bank of India financing in this scheme. अगर म्हणजे कोणाला सोलार बसवायचं असेल किंवा असे कुठले इक्विपमेंट असेल की ज्याच्यामुळे तुमची इलेक्ट्रिक म्हणजे पॉवर कन्झम्पशन जे आहे त्याची कॉस्ट रिड्यूस करू शकेल. म्हणजे कोण फाउंड्री युनिटसाठी CNGचा यूज करून जर हे करणार असेल तर त्यासाठीही आपल्या या स्कीममध्ये फायनान्स मिळू शकतो. अँड हॅविंग द लॉंग टर्म रिपेमेंट शेड्यूल अप टू 10 years अँड फायनान्स अप टू द 10 years. And rate of interest ranging from the 9.35 to 9.55. We have also export packing credit. If anyone having a import export license and export oriented products, and if you have a only confirm order in your hand
or confirm LCs, we are able to finance under the export packing credit. And the rate of interest is a very lower side. We are able to sanction in INR and FCNR facilities. The rate of interest is starting from 7.6 and maximum is 8.10. मतलब अगर आत्ता कुठल्या बँकेत जरी एफ डी जरी बनवायला गेला तरी त्याचा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आहे तो अराउंड 7 to 8, 9, 10% पण तुम्हाला भेटतो. त्याच्यापेक्षा कमी रेंजमध्ये तुम्हाला एक्सपोर्ट पॅकिंग क्रेडिट अवेलेबल आहे. आणि दुसरं म्हणजे की जसं आता यांनी प्रेझेंटेशन दिलं की एक्सपोर्ट पॉलिसीबद्दल की त्यामध्ये आपल्याला इंटरेस्ट इक्विलायझेशन स्कीमच्या अंतर्गत 2% इंटरेस्ट सबवेन्शन पण मिळतं. म्हणजे यू विल गेट द रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी द अराउंड 5.6%. Pune is known for the startup activities, and many startup activities is going around the Pune, and those are recognized by the DPIIT. We are able to finance under the startup scheme. म्हणजे जशी कोणती ॲक्टिव्हिटी जर स्टार्टअपमध्ये असेल तर त्याला आपला फायनान्स अवेलेबल आहे. बँक याला सपोर्ट करते आणि यासाठी तुम्ही आमच्या MSME वर्टिकल्स ज्या आहेत त्यामध्ये एक पिंपरीमध्ये आहे, एक पुण्यामध्ये आहे आणि एक करवेंडर रोडला आहे. तर या ठिकाणी भेटून तुम्ही आणि यानंतर आम्ही आमचे नंबर पण शेअर करू. तर आपलं जर काय कोणती स्टार्टअप ॲक्टिव्हिटी असेल तर यासाठी फायनान्स आपल्याला अवेलेबल आहे. तर या अंतर्गत फायनान्स तुम्ही घेऊ शकता. आणि ह्याला या स्कीमच्या अंतर्गत मिनिमम 10 lakhs टू ॲज पर द असेसमेंट मतलब मॅक्झिमम क्वांटम काही नाही आहे. त्याला जशी तुमची असेसमेंट आहे आणि जसं ते प्रोडक्ट आहे त्यानुसार तुम्हाला त्याचा फायनान्स मिळू शकेल. इन दिस स्कीम यू विल गेट द 1% कन्सेशन. जसं पाहिलं तर जसं रिटेल लोन आहे ते म्हणजे आपलं लव्ह मॅरेजसारखं असतं की एकदा लोन घेतलं की त्यानंतर जास्त काय भेटावं लागत नाही. पण MSME लोन असे असतात की तुम्ही एकदा घेतलं की ते अरेंज मॅरेजसारखे आहेत. मग कधी तुम्हाला गरज असते, कधी आम्हाला गरज असते. प्रत्येक वेळेस आपल्याला बाउंड आणि रिलेशन ठेवावंच लागतं. तर इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट, these are the major factors which help to reduce the interest cost and processing charges and get the additional funding in every time if anyone want to expand their business. And that time if your record is CIBIL record or any financial ratios are deteriorated, then banks are not able to finance that project. So just try to maintain the accounting standard. When bank gives you the sanction letter, always read the terms and conditions. So better to understand and comply that timely. Every time submit the monthly stock statement, MSOD statement or QIS statement. जेव्हा कधी तुम्हाला बॅलन्स शीट फायनल करायचे आहे तेव्हा कमीत कमी हे पाहिलं पाहिजे की आपले रेशोज कसे आहेत. कारण कसं आहे की फक्त CAवर डिपेंड राहून चालत नाही की आपले रेशोज चांगले आहेत का, बरोबर करंट रेशो काय, म्हणजे तुमचे असेट्स किती आहे, प्रॉफिटेबिलिटी किती आहे, इंटरेस्ट कॉस्ट यावर खूप डिपेंड करते आणि त्यानुसारच तुम्हाला पुढच्या फंडिंगसाठी पण फायदा होऊ शकतो. इफ यू वॉन्ट एनी लोन मतलब एव्हरी टाईम try to plan your annual requirement for financial assistance, which help to reduce the your cost and that for the implementation of the your project schedule. So ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी आहेत की याने तुमचा इंटरेस्ट कॉस्ट वाचू शकेल आणि क्विक फायनान्स तुम्हाला मिळू शकेल. तर याबद्दल अजून काही माहिती असेल तर आमचा डेस्क इथं आहे आणि कोणाला काही शंका असेल तर विचारू शकता. थँक्यू. Thank you, everyone. Good morning, everyone. So we're going to, all of you are aware of what CIBIL score is. CIBIL score is an individual score at your level, at a consumer level. This session is on CIBIL MSME rank, which is at a business level, your MSME business level, the company level. I'll introduce myself before I start this topic. I'm Annie Nishank. I'm part of commercial business in TransUnion CIBIL, and thank you all. There are 60 of you here in the room, and what we are going to achieve from this session is why CIBIL is important to understand your credit. If you understand your credit,
CIBIL is part of a credit journey. Mr. Patil, earlier, Mr. Patil, who took the session before me, he spoke about CIBIL score during underwriting. So CIBIL score is used by banks to underwrite your loan. If you want access to credit, या loan access चाहिए, then CIBIL score is an integral part for bankers. So that through this session, we are trying to educate how you can improve your CIBIL score, how CIBIL score impacts you, so that you as an MSME, you as an MSME try to improve your CIBIL score or maintain your CIBIL score. So we'll get into the session. I'll introduce what CIBIL is. How many of you have heard of CIBIL before? Yeah, it's about 50% of you know about CIBIL. CIBIL was founded in 2000. It is mandatory by, it is mandated by RBI, which is a regulator, Reserve Bank of India regulator, that there has to be a credit information company where all the banks submit their data. अभी जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये लोग आपके क्रेडिट सबका, नॉट जस्ट आपका, कंज्यूमर लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, सबका व्हाटएवर क्रेडिट, लेट्स से क्रेडिट कार्ड इज आल्सो क्रेडिट, उस लेवल पे भी सारा क्रेडिट इज बीइंग रिपोर्टेड टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, दैट इज CIBIL. एंड वी आर अ रिपोजिटरी, हमारे पास सारा क्रेडिट डेटा रहता है. एंड देन व्हेनेवर देयर इज एन इंक्वायरी, सपोज यू हैव अप्लाइड फॉर अ लोन, आपने एक लोन अप्लाई किया है, एंड bank has to process your loan. Bank doesn't know anything about you. You're a new business or a new individual. Bank knows nothing about you. So bank inquires with us. एक inquiry check करता है. For example, let me give an example of Annie Nishank. मेरे नाम का एक inquiry check करता है कि मेरा credit track record कैसा है. Based on that credit track record, एक loan disburse किया जाता है. So that is where CIBIL I started the conversation by why CIBIL is important, is an integral part of loan underwriting process. This is where CIBIL stands as an integral part in the bank underwriting process. Bank जब disburse करता है आपको loan, वो आपका CIBIL score देख के disburse करता है. And this is mandated by RBI so that there is transparency. That अगर I am defaulting on my loans, at least all the banks are aware that this person has a track record of defaulting. So CIBIL score is available for, I've already discussed, it's available for both individual and entity level. We are the largest bureau. We have competition from 3 bureaus, but we are the largest. We have the largest market share. We started in 2000, and as on today, we are the largest, about 80% market share of this business. I'll move on to the lending life cycle, how lending, bank कैसे lend करता है. First, step 1 is, I will go to a bank and ask for a loan. We all are aware that credit, एक loan या credit can actually, credit gives that kick. Business को अगर आगे बढ़ाना है, credit can actually help you to grow your own business. So, first is, for example, if you're coming with a plant, or if you're coming up with a marketing activity, anything, उसके लिए आपको अगर loan चाहिए, you approach a bank. Next step is, bank will ask you for a document. आपके सारे documents bank को submit करना है. Then bank will check your eligibility. Third step is, bank checks your eligibility. And finally, bank, based on your eligibility, that is bank will check your track record, आपका income statement कैसा है, what is your revenue of the company. All these parameters bank check based on the documents submitted by you. Based on that, final decision is taken by the bank to accept or to sanction or reject your loan. CIBIL forms in step 3. That while checking eligibility, bank आपका CIBIL check करता है ये देखने के लिए that आपका track record कैसा है loan का. So this is where bank checks, and we, TransUnion CIBIL, also provide CIBIL report to MSMEs. ये तो बैंक को हम provide करते ही हैं. I have been talking about how we are part of bank's loan life cycle, but we also provide report directly to MSME so that एक MSME अपना report खुद check करे, खुद समझे
कि मेरे क्रेडिट कैसा है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और अगर कुछ उसमें ऊपर नीचे है तो अपने आप को खुद को उसके हिसाब से इम्प्रूव कर सके. I had also mentioned on loans, how they are enablers of MSME growth. These are the challenges. We've listed down challenges faced by MSME in business loan. For the most important, the top ranking challenge is high interest rate. There's a long processing time and lack of collateral. Therefore, lot of MSMEs are forced to borrow through informal lenders, which are at a very expensive rate, which can go up to 20 plus interest rate also. And because MSME, there's a lot of cash businesses in MSMEs, there is an inability to show your financial health, because lot of a cash business cannot be reflected in your statement a lot of times. So to showcase your financial health, it gets very difficult. So if अगर आपके अकाउंट स्टेटमेंट में बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इतना वो नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट योर क्रेडिट स्टेटमेंट, I will call CIBIL as your credit statement, your credit track record. उसमें you can showcase your ability to repay loans. As per our bureau data, about 2.5 crore MSMEs are credit active, and out of which only 40% have taken loan through formal channels. That is, we have not even reached 50% for formal channel. So there is so much untapped potential left, where these MSME, the remaining 1.5 crore MSME, can showcase their credit repayment ability through our reports. This is the complete life cycle of CIBIL rank. CIBIL rank में I will classify CIBIL score and CIBIL rank. आप लोगों ने CIBIL score बहुत सुना होगा. CIBIL score is for individual, that is Annie निशांक के नाम पे CIBIL score होता है. CIBIL rank is मेरी कोई कंपनी है Annie Limited. If there is a company that is CIBIL, उसका CIBIL rank का rank निकलता है. It is for MSME who take a loan on timely delivery, on timely repayment, and lender pulls a report every time they underwrite a loan to an MSME. Lender pulls a CIBIL report, and a CIBIL rank is generated. I had one challenge I had mentioned earlier, that the processing time for loans to MSME is really long. Through this process, by adding, अगर एक बैंक CIBIL rank को add करता है अपने process में, तो lead time reduces, because just by a rank we tell the bank that ये borrower अच्छा है. So rank is like 10 scale rank, and we can divide and tell the borrower कि ये rank अच्छा, we can tell the lender कि ये borrower अच्छा है या अच्छा नहीं है, if you should lend or not lend to this borrower. This is individual borrower, which means CIBIL score applies to this individual borrower. So if I'm not sure if you have seen your consumer score also. So nowadays, every bank app, let's say ICICI Bank app or an HDFC Bank app, every bank app has CIBIL score integrated. We provide one free report every year. So all of you, if you're interested to know your own CIBIL score, खुद का मतलब individual level पे CIBIL score interested है, तो आप अपने net banking app में जाके you can check your CIBIL score, you can check your report. It will give you a sense of what the report is, like what if I'm talking repayment schedule, if I'm talking delinquency. आपके रिपोर्ट में कभी कभार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड का कुछ एक एक्सपोजर है, पेमेंट हुआ है, पर तभी दिखता है आपके क्रेडिट कार्ड में, तभी आपके सिबिल रिपोर्ट में दिखता है. सो यू वुड नो दैट व्हाट इज टू बी, व्हाट योर रिपोर्ट, व्हाट्स योर क्रेडिट हेल्थ, दैट यू विल बी एबल टू चेक. Then CIBIL score is a 3-digit number from 300 to 900. I have already mentioned this earlier. It will be at a cost of repetition. It is again a bank loan loan cycle, life cycle, जहाँ पे on a monthly basis, banks, I had told that banks हमें data देती है on a monthly basis. Then we come up with a CIBIL score, and that score or a report is used to disburse a loan by a bank.
So what is a CIBIL score? 3-digit, again at a cost of repetition, ranging from 300 to 900. It is a summary of your performance. आपके performance, credit performance, repayment performance कैसा हो सकता है? This 300 to 900 is telling bankers that this is the probability of default. If somebody is above 800 or 900, which means that it's a good borrower. So a bank can lend. Therefore, उनके funnel में आके filter होके निकल जाता है कि they can lend. If somebody is around 300, it's a risky borrower. So a bank will not disburse sanction loan to a risky borrower. Therefore, knowing your own CIBIL score is very important because banks are using it to disburse you the loan. It is based on your 36 months track record. आपके 3 साल का जितना भी repayment track record है, credit track record है, उसके basis पे ये score निकलता है. And it is also on your credit card or any loan. It's a reflection of your credit profile. So this is what a CIBIL score is. Next, we move on to CIBIL rank. I've been talking about score and rank. Score is at individual level. Rank is a company level. That is Annie Limited, Annie Nishank versus Annie Limited. Rank is a 10, it's divided into 10 parts. CMR 1, that is CIBIL MSME rank, that is called CMR 1, to CMR 10. CMR 1 to 3 are very good borrowers. So what we have done is, जितना भी data bank हमें देता है, उस सारे borrowers को हमने 10 divisions कर लिए हैं, उनके 10 divisions कर लिए हैं. उनमें से सबसे risky borrower है CMR 7 to 10. And the medium risk borrowers are CMR 6 to 4. The good borrowers are 3 to 1. And this is applicable to MSMEs who have credit exposure less than 50 crore only. Greater than 50 crore is something else, but less than 50 crore का अगर exposure है, we come up with the CMR rank for them. This is how our CCR, the company credit report looks like. What does CCR have? Of course, it has a CMR, that is our CIBIL MSME rank. CMR is, again I'm repeating, CMR is being used by our lenders, bankers, to lend you. So that is a filtering methodology which our bankers use. It has list of your credit facilities. If you have taken any sort of loan, active, inactive, repaid, not repaid, defaulted, everything, the complete history is provided in your report. Of course, it has your company profile, that is company name, address, key contacts. How do we get this information? It is from our lenders, from our bankers we get. All the inquiry data. Now, now suppose you are applying for loan. As an MSME, आप एक loan के लिए apply कर रहे हैं and आपने 5-6 lenders के साथ apply किया है. So all those inquiry data will come to us. Where अगर let's say Kotak Mahindra Bank में आपने apply किया है, then Kotak Mahindra Bank can see that you have applied to all other lenders also. You have inquired, your documents are submitted or your inquiry has happened with all 5 lenders. Based on that, you can negotiate for better rates, because if Kotak gets to know that आप 5 बैंक से negotiate कर रहे हैं and आपका CMR बहुत अच्छा है, आप अपने rates negotiate करके उसको reduce भी कर सकते हैं using this report. And we also give a detailed report on GST return filed by the MSME. Any doubt as of now? All right. No, I can take the question now if you have. All right, fine. The format is for me to finish and then take questions. So yeah, I'll finish it and then we can take questions. So this is also this is a deeper level on the report, like company profile I had highlighted earlier, payment regularity, क्या पेमेंट किया, कैसे पेमेंट किया है, कितने एक्टिव है. अगर if you have given a guarantee in some loan also, that is also reflected in the report. Willful default, dishonored check, what is the total exposure, working capital utilization, all type of loan, credit card, working capital, any type of loan will be captured in this report. And at a guarantor level, at a borrower level, and loan applied last 24 months. Agar, like I also mentioned, inquiry, like if you've inquired anywhere else also, that is reflected. And related party, who are the partners, who's the director,
वो पार्टनर डायरेक्टर का भी स्कोर हम देते हैं. सो इट्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन आपने क्रेडिट आपकी जो भी क्रेडिट आपने यूज़ किया उसका पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट इसमें मेंशन किया जाता है. So again, I'm going to clarify because I'm talking about it a lot, score versus rank, because I want you all to register, because score is something which we as an individual, we know what a CIBIL score is. मेरा CIBIL score 900 है, 800 है. That is at an individual level. But at an MSME level, it is a rank. Rank is from 1 to 10. The difference is individual and entity or a business. So score is from 300 to 900, rank is from 1 to 10. And this is just a tagline we mentioned so that every MSME registers that CIBIL score is for personal loan, business loan के लिए CIBIL MSME rank है. Now, what is the benefit of CIBIL MSME rank? I had mentioned earlier that before, what you can do is, you know that bank ऑलरेडी आपका सिबिल स्कोर के सिबिल रैंक के बेसिस में आपको लोन देता है. तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपना सिबिल रिपोर्ट पुल करके चेक कर सकते हैं दैट व्हाट इज़ द इतना डिटेल्ड रिपोर्ट है, आपके रिपोर्ट में क्या क्या है. इट इज़ I had also mentioned earlier that whatever we put in our CIBIL report is what banks have given to us. बैंक ने डिक्लेयर किया हमें और वो हमारे सिबिल रिपोर्ट में आया है. तो बैंक ने क्या डिक्लेयर किया है आपकी कंपनी के बारे में, वो आप एक बार पुल करके चेक कीजिए कि आपकी कंपनी के बारे में क्या क्रेडिट हिस्ट्री क्या है. एंड बेस्ड ऑन दैट इफ़ यू कैन नेगोशिएट फॉर लोअर रेट्स, यू कैन आस्क फॉर फास्टर लोन. अगर आपका क्रेडिट रीपेमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन नेगोशिएट फॉर लोअर रेट्स विथ योर ओन बैंक. एंड इफ़ you see there is a loan which is outstanding which you've paid but it's showing that कि नहीं paid है, तो which you can get it rectified. आप अपना खुद का एक रिपोर्ट एक बार चेक करेंगे before you apply for a loan, and you can mitigate or you can take steps so that your rank can be improved before you apply for the loan, and you can negotiate for better rates with the bank. This is an ad by Bob. It is in their Bank of Baroda के website में भी है, where they use, where we are with this slide we are trying to highlight that banks like Bank of Baroda, which is one of the largest banks in this country, and Oriental Bank of Commerce, and my colleague a speaker earlier had also mentioned, Bank of India's Mr. Patel had also mentioned that they use CIBIL score, CIBIL rank to underwrite your loan. अगर आपने लोन अप्लाई किया है, CIBIL rank is the first gating criteria. I'm going to break few myths on CIBIL. First myth is checking my CIBIL MSME rank repeatedly will negatively impact it. If you are checking your own rank, it will not impact. तो आप अपना रिपोर्ट जितनी बार भी पुल कर सकते हैं, it will not impact your rank at all. CIBIL can change your data. ये मैंने अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था that CIBIL हमें जो लेंडर्स डेटा देता है, हम उसी को ही हमारे रिपोर्ट में जनरेट करके देते हैं. वी डू नॉट चेंज एनी डेटा, इट इज़ लेंडर्स डिक्लेरेशन टू अस. आई नो माई सिबिल स्कोर, आई डोंट नीड टू चेक माई सिबिल MSME रैंक. दिस इज़ a difference between score and rank. Score is at an individual level, rank is at an MSME level or a business level. CIBIL has rejected my loan application. Loan application is processed by, any loan application is processed by the bank. अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया को में लोन अप्लाई किया है, it is processed by bank. बैंक की खुद की पॉलिसीज़ होती हैं आपको लोन देने के लिए, उनमें से एक गेटिंग क्राइटेरिया होता है CIBIL. बट देर आर अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो. कभी कभार डॉक्यूमेंट साइन नहीं होता है, रजिस्टर लाइक कोलैटरल नहीं होता है ठीक से, तो देर लॉट ऑफ रीजंस अ लोन कैन गेट रिजेक्टेड. वन ऑफ द रीजन कैन बी CIBIL, बट इट इज़ देयर क्रेडिट पॉलिसी because of which a bank rejects loan. A CIBIL never rejects a loan. This all of you can scan this if you, and you can use this code rank 30 where we give 30% discount on our CIBIL report. So that through this you will get to know you will get to know how your report looks like. आपके report में क्या क्या credit facilities आ रहे हैं. It will give you a clear picture of your credit history. This discount is valid till 31st December only.
And that's all. That's all from my side. Any question? I hope this session was useful, and you guys can reach out to me separately if you have any doubts around the report. Yes. Yeah. Yeah, my number is 97691 691 82861. Yeah. If you have any doubts, I can clear a few of your doubts now itself. हाँ, बोलिए हाँ. I have number of questions, but I'll take only some important ones here. Yes. Balance I'll get to you on one-to-one basis. Yes. I have a small problem. Many credit card issuers, they access the CIBIL score without any permission from the individual. And that's how the CIBIL score goes down. How can we resolve this? And when we apply to CIBIL that I have never requested, they say, no, we got a query from the issuer bank, and that's Yes. how it has been done. So I had highlighted earlier that in case of any inquiry, if you're, this is an inquiry. अगर बहुत सारे card companies are inquiring on you, this is an inquiry from the bank. Let's say Citibank ने inquire किया है. It's an inquiry from the bank. हमें जितना data आता है, I have told again and again that whatever data we get from the lender, that is what we show. An inquiry will never affect your CIBIL rank or score. If a credit card company or a bank is inquiring or checking my CIBIL score, I think I lose about 20 points for every inquiry or search. No, so if they are doing it, एक तो आपने data share किया होगा. No, I have not shared any data, but many credit card companies and banks, I have not submitted any document. They have just spoken to me, or may not be even haven't spoken to me, but they will just log into CIBIL and check my CIBIL score. Understood that. So what can be done in this case is, there is I have mentioned in my presentation also, you can directly reach out to the bank, and we have a dispute resolution portal also, जहाँ पे CIBIL.com में आप जाके apply कर सकते हैं कि ये मैंने किया ही नहीं है. And we have a TAT of about 10 to 15 days. मैम मैंने वो भी करके देखा, and then you get a simple reply, sorry, we got the inquiry from the bank. See, what we do is, in a dispute resolution, what we do is, we reach out to the bank, right? The bank has to rectify. बैंक तो बोलेगा ना कि मैंने inquiry डाली है, but whether I have permitted that inquiry or not is important. आपके If I जनरल don't क्वेश्चन बाद permit- में 1-to-1 में लीजिए. मैडम मैंने मार्केट में देखा बहुत सारे ऐसे एजेंट्स घूमते हैं कि दे सेड दैट यू नो दे विल गिव द सर्विसेज टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम. इज इट ट्रू? No. So we have a dispute resolution which is on our website and our office which is in Lower Parel, Mumbai. तो हमारे ऑफिस के बाहर ही एक dispute resolution सेटअप किया गया है where lot of जिनके भी disputes चल रहे हैं वो आके they can raise their disputes. But it is online, not through any agents. Yes. Taking this resolution of the inquiries, I have personally seen that we had certain issues maybe 10, 12 years back. All resolved, everything is fine, but they have not been rectified in the CIBIL report. And when we approach, we have given letters, we have given numerous letters, given supporting documents, everything. Only reply comes is it is being processed. That's all. Yeah. We have approached, the concerned agencies also. Nothing. The reporting is done when there is a loan or something, but when it is resolved, that is not reported. No, how even for that, do we see, rectify that? You come to our website, CIBIL.com, TransUnionCIBIL.com. There is a dispute resolution. I don't know if this is consumer or this is in MSME. There is a dispute resolution for both of them. आप वहाँ पे अपना raise कीजिए. A ticket comes out. We reach out to the bank. अगर आपने बोला है आपके ICICI बैंक का loan, 12-year back का loan. See, I have been telling this again and again, and this question we get in every forum. That हमारा CIBIL का report में ऐसा है, हमने इसे rectify किया था, तभी नहीं हुआ. A bank, just because एक borrower आके मुझे बोलेगा
कि मैं ठीक हूँ, we will not accept आप ठीक है. But what we can do is we can go to the bank. We can go to the, because then a lot of people will come to us and tell that my report is, I have not defaulted. That's not the correct process. We need to maintain transparency, right? So what we do is we go to the bank and we check with the bank. Bank is mandated. This is all RBI regulated. Bank is mandated to give the correct information. So I don't know. आपने agents बोले, we do not have agents. No agents. We have. मैडम ऐसा है we कि बहुत सारे contacted SMEs directly to CIBIL. We submitted the letter with Yes. all the proofs and everything. So the, I mean, it is like one-way traffic. So loans are reported, but rectifications are not reported. So it, so If we a are rectification cornered. is, I get your point. We are If a cornered. no. So if we are mandated by RBI to solve any query in 45 days, वरना हमको penalize किया It has not जाता happened है. in last 3 years. हाँ, so you have to, you create that ticket and ticket हमें resolve करना होता है. You also reach out to your bank. आपने report pull किया हमारा, I had shown the QR of your own report. You check your report and then you reach out to your bank. अगर आपको दिख रहा है Stancy का credit card का कुछ outstanding है which is repaid, you also have to reach out to Stancy to check that, to get it rectified. It's not just CIBIL, because we will accept only banker data. We will not accept. That's what exactly I'm trying to say, that we reached out to banks also. They said they have rectified, they have sent the report. We checked with CIBIL. CIBIL said, okay, ticket is raised. Not once, twice, thrice, few times we raised the ticket. Letters were given with all the supportings and everything. No action on that. So it's kind of a one way. I mean, loans report कर दिए, लेकिन उसके बाद में rectify हो गया, loan repay हो गए, सब कुछ हो गया, वो किसी ने update नहीं किया. Banks को contact किया, उन्होंने कहा जी हमने this is not our job. See, on a monthly basis, we take data from every bank. ठीक है, अगर rectification हो रही है, we have to take data from every bank, है ना? तो उसमें बैंक ने अगर rectification data दिया ही नहीं है, हम उसे upload कैसे कर सकते हैं? No, you have to. दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत सारे SME entrepreneurs they apply for loan, business loan. It's not a personal loan, but somehow the issue of the credit cards, why it is impacting to their taking loan for the company? So we have there are two bureaus. I have mentioned a commercial and individual level ka bureau. There is a related party also had spoken about a guarantor. If you're a related party like a director or a promoter, if your director promoter is at a consumer level, वो director ने default किया, ये promoter ने वो एक आदमी ने default किया, right? But वो reflect करता है in your commercial business loan also, because bankers want to know a holistic view. उनको सब जानना होता है कि अगर प्रमोटर या डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और अगर वो प्रमोटर डायरेक्टर या एक कोई कंपनी में हेड प्रमोटर डायरेक्टर, देन उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसा हो सकता है, वो बिहेवियर भी इधर आ सकता है. तो आवर रिपोर्ट ट्राइज टू शो कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर टू एनी लेंडर so that they can take decision accordingly. Okay, we'll take offline some questions now. Offline, yeah. Yeah, after sir. Yes. So the CIBIL sessions are very interesting generally because I get so many such questions. We will take these questions offline because in the interest of time. And इन सब का एक ही आंसर है, आपको अपने बैंक के पास जाके उसको रेक्टिफाई करना है. So Sir, please, I request everyone, there are a lot of other speakers are there, and CIBIL is such a thing that she can take it offline. Yes. Sorry, we are getting delayed. yeah,
Thank you. Thank you. for your time. Hello, okay. Hello, everyone. I introduce myself. My name is Abhijit Magar. I'm handling Aditya Birla's Pune region, the branch located at Bhandarkar Road. So today I am here to explain you the health insurance policy of Aditya Birla. We as Aditya Birla, the fastest growing health insurance company in India. We are 8 years old company, and I proudly said we are the first company in India who is having 2 claim houses. Okay. As a customer, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि आप जिस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं वो कंपनी किसके साथ काम कर रही है क्लेम सेटल करने के लिए. उनका खुद का क्लेम हाउस है या वो थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहे हैं. सो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का खुद का क्लेम हाउस है. हम 2 क्लेम हाउस के साथ काम कर रहे हैं. 1 इज़ इन ठाणे एंड 1 इज़ इन बैंगलोर. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स कंप्लीट करना चाहते हैं सो जस्ट गो विद द आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस. सो एज अ आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस हमने एक चीज़ नया ऐड किया है. नॉर्मली मार्केट में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है. आप सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगा भी, और वो जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो अलग अलग कंपनीज़ के होंगे. देयर आर 5 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एंड 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया. तो आप सबके पास 1 या 2 पॉलिसी कोई ना कोई कंपनी का होगा ही. सो एक नॉर्मली ये चेक कीजिए कि ये सभी कंपनीज या जो कंपनी का प्रोडक्ट आपके पास है वो कंपनी आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है. तो नॉर्मली 2 ही तरह के बेनिफिट जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है. एक तो क्लेम आया तो वो लोग क्लेम सेटल कर देंगे, और अगर क्लेम नहीं आया तो नो क्लेम बोनस आपको मिलता है. यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है. करेक्ट. सो एज अ आदित्य बिरला हम इनोवेटिव या इनोवेशन लेके आए थोड़ा मार्केट में. जैसे हमने कंपनी स्टार्ट किया तो ये जो 2 बेनिफिट मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताए कि नॉर्मल हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम आया तो क्लेम देगी, क्लेम नहीं आया तो नो क्लेम बोनस दे देगी. इसके आगे जाके हमने क्या किया है, हमने जो लोग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एंजियोप्लास्टी, ओबेसिटी, ये जो नाम अभी मैंने लिए, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रोनिक कंडीशंस. इनको क्रोनिक कंडीशन कहा जाता है. ये कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन से बीमारी ठीक हो जाती है. क्रोनिक कंडीशन कभी ठीक नहीं होती, वो आदमी जाने के बाद उसके साथ चली जाती है. तो इन क्रोनिक कंडीशन का काम होता है आपके वाइटल ऑर्गन को ख़राब करना. आपने फैमिली में, फ्रेंड्स में जो भी हॉस्पिटलाइजेशन देखा होगा, आप ये मार्क कीजिए कि उनको ये जो मैंने क्रोनिक कंडीशन आपको बताई, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, इसमें से कोई ना कोई क्रोनिक कंडीशन 100% हुई होगी. तो वी आर द ओनली कंपनी मार्केट, ये 7 क्रोनिक कंडीशन को हम डे 1 से कवर करते हैं. अभी आप बोलेंगे कि अरे अभिजीत मेरे पास भी एक पॉलिसी है उसमें भी ये कवर होता है. तो मैं आपको इसमें एक और एक्सटेंशन ऐड करना चाहूँगा कि वी आर नॉट ओनली कवरिंग क्रोनिक कंडीशन, बट because of this chronic condition, any extension happens toward hospitalization, that also be covered from day 1. So that is the best part of the policy which I am going to show you now. तो क्रोनिक कंडीशन की वजह से होने वाले जो भी डिजीजेस है या हॉस्पिटलाइजेशन है उसको भी हम डे 1 से कवर करने वाले हैं. सो टुडे अगर आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, जो हमारा कंपनी का जो मिशन है वो है एम्पावरिंग पीपल टू लीड हेल्दियर लाइव्स. कि हम चाहते हैं कि लोग हेल्दियर लाइफ जिए थ्रू टू बाय आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस. तो जो 4th बेनिफिट जो हमने ऐड किया वो है हेल्थ रिटर्न. कि नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको प्रीमियम पे करना होता है, और ये जो प्रीमियम आप 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का प्रीमियम पे कर सकते हैं. तो हमने एक चीज़ इसमें ऐड किया है कि आप जो भी प्रीमियम हमें पे करेंगे वो प्रीमियम हम आपको वापस कर देंगे. आपने कभी सुना है ऐसा चीज़? आप सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगा और आपने प्रीमियम भरा है. कुछ लोगों का 10-12 साल से पॉलिसी होगा, कुछ लोगों का न्यू इंडिया का पॉलिसी होगा, या जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तब से किसी का 2006 से कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगा. कभी आपको आपका प्रीमियम का पैसा रिटर्न मिला है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का? नहीं मिला होगा. अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नहीं पहले नहीं, वो तो आप मेरे पास आइए, मैं इधर ही बैठा हूँ. लेकिन जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, कि अगर आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, बीमार पड़ना पड़ेगा. तो हम ये चाहते हैं कि आप बीमार नहीं पड़े. हमने ये स्टेप इसके लिए लिया है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला, एम्पावरिंग पावर टू लीड हेल्दियर लाइव्स. हम ये चाहते हैं, हमने एक सब्जेक्टिविटी किया इसमें कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आदित्य बिरला का लेते हैं, आपको अगर आप हेल्दी बिहेवियर दिखाते हो
तो हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो हेल्दी बिहेवियर कैसे करते हैं? आप बहुत सारे लोग वॉक करते होंगे या कोई जिम जाता होगा, कोई योगा करता होगा। तो हमने क्या किया है कि जो लोग बिलो 60 है, दे हैव टू वॉक 10,000 स्टेप्स इन अ डे। ओके, आप सब लोग करते भी होंगे। बहुत सारे लोगों के पास कोई वॉच भी होगा, कोई डिवाइस भी होगा जिससे आप रिकॉर्ड करते होंगे आपकी एक्टिविटी। कोई रनिंग करता होगा, कोई साइकिलिंग करता होगा। ओके, सो देर इज एक्टिव डे। इफ़ यू वॉक 10,000 स्टेप्स इन अ डे, दैट डे विल काउंट एज अ वन एक्टिव डे। और इफ़ यू बर्न 300 कैलोरीज इन वन एक्सरसाइज, वो भी एक्टिव डे पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर आप हर महीने कौन से भी 13 दिन करते हो, तो जो प्रीमियम आपने पे किया है अप टू 30% प्रीमियम आपको उसके नेक्स्ट मंथ में रिटर्न कर देंगे। लेट सपोज यू बाय अ पॉलिसी फ्रॉम अस विद द प्रीमियम ऑफ टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का प्रीमियम पे कर दिया आपने, 36 मंथ्स का टोटल प्रीमियम आपने पे किया है। ये सब प्रीमियम ये 36 मंथ्स में डिवाइड हो जाएगा। और जैसे जैसे आप एक्टिविटी करोगे, हर महीना आपका जो प्रीमियम है मंथली बेस पे आपके वॉलेट में जमा हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एक्टिव हेल्थ बोल के, उसमें वो पैसा आपके अकाउंट, पॉलिसी अकाउंट में चला जाएगा। हर महीने आप एक्टिविटी करोगे, हर महीना वो पैसा आएगा। इफ़ यू डू दिस एक्टिविटी फॉर नेक्स्ट 275 days, you will get 50% of your premium. And if you do this activity for next 325 days out of 365, you will get 100% of your premium. तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। और ये इस बेनिफिट को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोडक्ट हम लेके आए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का, ये एक ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। ये पहला ऐसा ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें इंडिया और इंटरनेशनल दोनों कवर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने आपको थोड़ा सा समरी दिया था कि हम क्या स्टोर में लेके आए। अभी एक्चुअल बेनिफिट क्या मिलने वाले मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं प्लान लेके आया हूँ उसका नाम है VIP, एक्टिव 1 VIP, और इसमें और एक वेरिएंट है VIP प्लस। इसमें हमने क्या किया है, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों को कवर कर दिया है एक ही पॉलिसी में। आप में से बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ओपन हो गई है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस ओपन हो गया है, तो अब बहुत सारे लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। कोई बिजनेस के लिए जाता है या कोई अपने काम के लिए जाता है, कोई अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए वहाँ पे भेजता है। ठीक है, तो हर टाइम पे जाते वक्त आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप खरीदते हो, राइट। और वो ट्रैवल इंश्योरेंस मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग उसके बेनिफिट देखते हैं। आपको सिर्फ वो बोर्डिंग टाइम पे आपको दिखाना होता है कि भाई ट्रैवल इंश्योरेंस है मेरे पास। ठीक है, और कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी लिया होगा, किसी का पासपोर्ट खो गया होगा, लगेज का इशू हो गया होगा, या किसी का फ्लाइट डिले हो गया, तब वो टाइम पे आपको वो पॉलिसी काम आता है। लेकिन वी एज आदित्य बिरला, वी आर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, कम अप विद द सॉलिड सॉल्यूशन। हमने क्या किया है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रैवल इंश्योरेंस और अक्रॉस द ग्लोब इसको एक ही इसमें ऐड कर दिया है। आपने हमारा आदित्य बिरला का VIP या VIP प्लस प्लान ले लिया, तो आप घूमने के लिए जाइए, आप पढ़ाई के लिए जाइए, या आप अपने कोई बिजनेस ट्रिप के लिए जाइए। वहाँ पे जाने के बाद अगर इंडिया में भी हो तो भी काम आने वाला है, लेकिन आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे किसी रीज़न से एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इमरजेंसी हो जाती है, ऐसे केस में आपको आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये काम आने वाली है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगी मैं आपको बता देता हूँ। जो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो वहाँ पे डोमेस्टिक बेनिफिट और ग्लोबल बेनिफिट्स हमने दिए है इसमें। तो इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप VIP प्लान लेते हो तो इसमें इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो जाता है, और VIP प्लस लेते हो तो इमरजेंसी और प्लान ये दोनों आपका कवर हो जाएगा। ट्रैवल कवर होगा, स्पेसिफाइड इलनेस कवर होगा, और मैटरनिटी बेनिफिट होगा। ठीक है, WHO आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक सर्वे किया था हर एक कंट्री के लिए। तो हमारे कंट्री के लिए जो सर्वे किया गया था उसमें उन्होंने ये बोला था कि देयर आर 64 टाइप ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस जो लोग इंडिया में रहते उनको हो सकते हैं। जो हमारा जिस तरह से हम खाना खाते हैं, या जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या जो जियोग्राफिकल कंडीशन है हमारा, वो देखते हुए उनको लगता है कि अगर हम प्रॉपर डाइट ना करें, प्रॉपर टाइम पे खाना ना खाए, या लाइफस्टाइल हैबिट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, सो देयर आर चांसेस टू एनीवन कैन डायग्नोज ऑफ 64 टाइप ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस। तो हमने क्या किया है, ये सभी क्रिटिकल इलनेसेस को इस पॉलिसी में ऐड कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को इसमें से कोई क्रिटिकल इलनेस होता है इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो वी आर देयर टू कवर ऑल द एक्सपेंसेस। अभी जब मैं कोई ऑल एक्सपेंसेस की बात करता हूँ, तो ऑल एक्सपेंसेस क्या हो गए, नॉर्मली आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ भाई
मैं एडमिट हो गया, कैंसर हो गया, एडमिट हो गया, तो कैंसर के ट्रीटमेंट क्या करना पड़ता है? केमोथेरेपी करना पड़ता है, बराबर। लेकिन कैंसर हो गया या किडनी फेलियर हो गया या और भी कोई क्रिटिकल इलनेसेस ऐसे है कि जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम होता है, लेकिन ट्रीटमेंट ये कंटिन्यू चालू होता है। आपने फैमिली में, फ्रेंड्स में देखा भी होगा, या एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक जगह पे कोई कैंसर है, उसका हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आ जाता है और वो पार्ट निकाला जाता है, अगर वो रिमूवेबल है तो, ठीक है, वो डॉक्टर डिसाइड करते। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी और केमोथेरेपी आता है, एम आई राइट? तो ये जो केमोथेरेपी या जो रेडिएशन थेरेपी जो होती है, ये बहुत कॉस्टली होती है। डे 1 इसका सिंगल डे में ही प्रोसीजर हो जाता है, इसको डे केयर प्रोसीजर बोला जाता है। लेकिन देयर आर मेनी कंपनीज इंडिया हु रनिंग द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, वो सब इन जो सर्विसेज जो है या जो ट्रीटमेंट जो है, इनको आउट पेशेंट ट्रीटमेंट बोलती है, इसको ओपीडी बोला जाता है। लेकिन आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस को आईपीडी ट्रीटमेंट कंसिडर करके इसका भी पैसा आपको प्रोवाइड करता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम डायलिसिस करते हैं, तो डायलिसिस का भी पैसा आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो ओपीडी ट्रीटमेंट है, कि उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वी एज आदित्य बिरला कम अप विद द सॉल्यूशन कि भाई इसके लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होता है। इसमें भी आपको एडमिट करने के पहले या प्रोसेस करने के पहले आपका डायबिटीज़ चेक किया जाता है, आपका बीपी चेक किया जाता है, सब चीज़ें चेक की जाती है, उसके बाद ही आपका प्रोसेस शुरू होता है। तो इसको भी हम कवर करते हैं। तो क्रिटिकल इलनेस में क्या है, सिर्फ क्रिटिकल इलनेस के ऊपर में ज़्यादा बात करो, ऐसा मत सोचिए कि क्रिटिकल इलनेस ही कवर होगा, कुछ भी हो सकता है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। अभी आप नॉर्मली हम देख रहे कि किसी भी एज में मेल फीमेल कोई भी हो, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ये सभी प्रकार के एलिमेंट या सभी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन इस पॉलिसी में कवर हो रहे हैं। इसमें हमने आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दिया, हमने रेंज जो रखा है इंडिया और इंटरनेशनल कवरेज का, वो 50 लाख से लेकर 6 करोड़ तक का हमने रखा है। तो आप चूज़ कर सकते कि मुझे कितना कवर चाहिए। अब ये कैसे चूज़ करना है, हम तो आपको गाइड करेंगे, लेकिन जैसे कि कोई फ्रिक्वेंट ट्रैवलर है जो साल भर में कम से कम 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा है, सो उनको तो मैक्सिमम कवर लेना चाहिए। या जो लोग साल भर में ये 2 या 3 बार जा रहे हैं, तो वो एटलीस्ट 2 करोड़ का, 3 करोड़ का कवर लेना चाहिए। जो एक बार जा रहे हैं तो 1 करोड़ का कवर ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी आप कवर लेंगे वो बेस्ट सम इंश्योर्ड आपका कंसिडर होगा। अगर मान लीजिए इंडिया में या इंडिया के बाहर अगर ये बेस्ट सम इंश्योर्ड आपका ख़त्म हो गया, तो कंपनी आपको रीलोड बेनिफिट दे देगी। मतलब वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए आपको और पैसा चाहिए, इसलिए कंपनी आपको जितना सम इंश्योर्ड आपका था उतना सम इंश्योर्ड फिर से आपको दे देगी। मतलब 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो 1 करोड़ रुपये आपको और फिर से मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? इसमें कुछ पूछना है आपको? अभी आप जो ट्रैवल कर रहे हो, ये ट्रैवल में जो है 45 डेज, आप मतलब जहाँ से आप इंडिया से आप बाहर जा रहे हो, 45 डेज के अंदर अगर आपका क्लेम आता है तो वो क्लेम सेटल होगा। 45 डेज के ऊपर आएगा तो आपको इंडिया का एक विजिट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आप ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई 6 महीने के लिए जा रहा है, 180 डेज़ के लिए जा रहा है, तो मेरा 45 डेज़ के बाद भी कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक विजिट इंडिया का दिखाना होता है। वो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, मैं आपको, जो लोग इंटरेस्टेड है मैं आपको बता दूंगा उसमें। दूसरा इसमें एक बेनिफिट ये है कि हमने क्रिटिकल इलनेस के अलावा जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो हमें, ये प्रीमियम के अंडर अगर मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो नॉर्मली आपको ये टेंशन होता है कि यार हॉस्पिटल में जाने के बाद कौन सा रूम लेना है। ये बेसिक सवाल होता है हर एक के सवाल दिमाग में। और अगर आप हॉस्पिटल में चले जाओगे तो वो लोग पूरा पैकेज लेके बैठते हैं आपके पास। मतलब पहले ये नहीं होता था, वो जो रूम अवेलेबल है वो रूम देके ख़त्म कर देते थे, क्योंकि ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट था। अब ट्रीटमेंट थोड़ा सा सेकेंडरी पार्ट हो गया, पैकेज सिस्टम चालू हो गया कि कौन सा पैकेज आप लेना चाहेंगे। सो सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, सूट रूम है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 6-7 साल से सूट रूम, बोगनविला, ये हम रिसोर्ट में सुनते थे। अभी ये हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सुनना पड़ रहा है। आप बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, पूना में भी चले जाइए, वहाँ पे बोगनविला रूम है, सूट रूम है, जहाँ पे आप फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। आपको कपड़े लेके जाना है, पेशेंट आपका एडमिट रहेगा, फैमिली बेडरूम में रहेगी। अगर पेशेंट को कुछ खाने का मन कर रहा है और डॉक्टर अलाउ कर रहा है तो वाइफ वो बना के देगी किचन से। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, यार बड़े बच्चे तो वो अपने बेडरूम में और स्टडी कर रहे हैं। इस तरह का माहौल अभी कहाँ पे क्रिएट है?
हॉस्पिटल में इनका जो पर डे का जो चार्जेस है वो 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रूम में आप एडमिट होंगे वो रूम के हिसाब से ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। डॉक्टर तो वही आने वाला है, नर्स भी वही आने वाली है, लेकिन चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। सो जनरल वार्ड से लेकर बोगनविलार तक के जो रूम होते हैं उनके चार्जेस अलग है, उनके पैकेजेस का कॉस्ट अलग अलग है। तो आपको आपके लिए कौन सा फिट रहेगा? आप कोई भी इंडिविजुअल ले लीजिए। अगर आप खुद या आपका कोई फैमिली मेम्बर एडमिट होता है या आप करने जाते हो तो आप क्या सोचोगे कि यार मेरा जो भी मेरा पर्सन एडमिट हो रहा है उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो उसको बेस्ट रूम मिलना चाहिए, आप यही सोचोगे। आप वहाँ पे बार्गेनिंग तो नहीं करोगे कि यार नहीं जनरल वार्ड भी चल जाएगा हमें, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो हमने क्या बेनिफिट ऐड किया है, अगर आप ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो इसमें एनी रूम ऑप्शन है आपको, कि ऑप्शन मतलब इनबिल्ट ही है। अगर आप पॉलिसी लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, वहाँ पे आप एडमिट हो जाइए। अगर जो भी रूम आपको वहाँ पे वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं उनको बोलिए कि मेरी पॉलिसी मुझे अलाउ करती है कि मैं कौन सा भी रूम ले सकता हूँ, वो रूम के हिसाब से आपको कंपनी आपका क्लेम सेटल कर देगी। उसके अलावा आईसीयू के चार्जेस होते हैं। आईसीयू मतलब अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि यार इनको वेंटिलेटर पे चलाना पड़ेगा, तो लोग आपको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। तो आईसीयू की भी जो भी चार्जेस रहेंगे वो भी कंपनी पूरे के पूरे पे कर देती है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपने देखी भी होगी, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ कर रहा हूँ। तो आईसीयू के कोई चार्जेस नहीं, रूम के कोई चार्जेस नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट, आदित्य बिरला इस पॉलिसी के अंडर आपको डिजीज़ को देख के पैसा नहीं देने वाली है। आपका जो क्लेम सेटल होने वाला है वो डिजीज़ को देख के नहीं हम करेंगे। जो भी डिजीज़ हुआ है, जो भी रीज़न से आप एडमिट हुए हो, उसका जो भी कॉस्ट बनेगा वो पूरा का पूरा हम पे करेंगे। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के लिए जाते, तो कैटरेक्ट के ऑपरेशन में पुणे में आप कर रहे हो, प्रोसीजर का 30,000 रुपये का खर्चा आता है। और लेंस अगर आप बिठाते हो तो इंडियन मोनोफोकल लेंस अगर आप बिठाते तो वो लेंस आ जाती है 30 या 40 या 50,000 में, मोनोफोकल लेंस, ठीक है। तो टोटल जो आपका बिल बनेगा वो 80,000 या 90,000 तक बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोसीजर का पैसा देती है, लेंस का पैसा नहीं देती है। इसे बोला जाता है डिसीज वाइज कैपिंग। या जैसे मैंने अभी कैंसर या किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया, तो केमोथेरेपी का हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा दे देंगे, केमोथेरेपी का पैसा नहीं देंगे। आया ध्यान में? तो हमने क्या क्लियरली लिखा है ब्लैक एंड वाइट में पॉलिसी वर्डिंग में, आप कोई भी रीज़न से एडमिट हो जाइए, उसका जो भी बिल बनेगा वो पूरा का पूरा पे कर देंगे। सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती है, जब क्लेम सेटल होता है तो बहुत सारा सरप्राइज मिलता है कि बिल बना था 5 लाख का, कंपनी ने अप्रूव किया है 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये कट कर दिया। आपके साथ हुआ भी होगा किसी के साथ, या दोस्तों में देखा होगा आपने। तो बहुत सारे कटिंग्स हो जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं कि इसमें बहुत सारे रीज़न है कि आपने कौन सा पॉलिसी लिया है, वो कंपनी, वो हॉस्पिटल और कंपनी का टाइप किस तरह से हुआ है, उनका रेट चार्ट क्या तय हुआ था, इसमें है। इसमें हमने बहुत सिंपल रखा है, जो बिल बनेगा पूरा बिल हम पे करेंगे। मतलब 100% क्लेम सेटल्ड। मतलब IRD ये कहता है जो कोई पर्सन जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर अगर कोई सर्जरी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर और उसकी टीम वो सर्जरी परफॉर्म करते हो, PPE किट पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, हैंग्लोव्स पहनते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं, सिरिंज यूज़ करते हैं। इसका टोटल कॉस्ट जो है वो आपके बिल के 33% होता है। और ये अमाउंट आपको पे करना होता है एज ए कस्टमर। लेकिन इस पॉलिसी के अंडर ये पूरा का पूरा पैसा आदित्य बिरला पे करने वाला है। तो आपके लिए अच्छी चीज़ क्या हो गई कि मैंने पॉलिसी ले लिया तो मुझे रूम का टेंशन नहीं, मुझे ICU में चला गया तो ICU का टेंशन नहीं, मुझे मेरा 100% क्लेम सेटल होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आदित्य बिरला का खुद का क्लेम हाउस होने की वजह से मेरा क्लेम लेस देन 2 आवर्स में सेटल होने वाला है। हम कैशलेस के ऊपर काम करते हैं, हम रीइंबर्समेंट के ऊपर काम नहीं करते। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया वो कम अप विद द आइडिया ऑफ एवरी हॉस्पिटल इज़ अ कैशलेस हॉस्पिटल। देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स इन इंडिया जो पैरेलल के ऊपर नहीं है। अगर आप वहाँ पे चले जाते हो तो वहाँ पे भी अगर प्लान हो तो 48 आवर्स में हम आपको कैशलेस कर देंगे, इमरजेंसी है तो 24 आवर्स में आपको कैशलेस करके देंगे, लेकिन आपका कैशलेस क्लेम सेटल हो जाएगा। और ये जो बेनिफिट अभी मैंने आपको बताई, ये सभी बेनिफिट सेटल करने के जो प्रीमियम आप पे करोगे, ये जो प्रीमियम है पूरा का पूरा प्रीमियम आपको रिटर्न मिलने वाला है। कैसे रिटर्न मिलेगा? थोड़ा एक्सरसाइज हमें भी करना पड़ेगा क्योंकि सब लोग थोड़ा सा डाउन हो गए,
तो 10,000 स्टेप्स वॉक करना पड़ेगा. दोज आर बिलो 60 एंड दोज आर अबो 60, उनको 7,500 स्टेप्स करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट है. अभी बताऊंगा तो बाद में लगेगा कि भाई झूठ बोल रहे आके ये. तो मैं काम करता हूँ, मैं आपसे लीव लेता हूँ. मेरा डेस्क और मेरे कलीग जो वहाँ पे है, आप प्लीज़ वहाँ पे आइए. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐड करूँगा, ये जो पॉलिसी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है. ये हम पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं. मतलब हम हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ क्रिटिकल इलनेस, वर्ल्ड वाइड एक्सीडेंटल डेथ कवर, पार्शियल डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी और कैंसर कवर सभी एक इसमें ऐड करके आपको पूरी फैमिली को देते हैं. साथ में हम जिनका कंपनी है और कंपनी में आपके मिनिमम सात से ज़्यादा लोग अगर आपके पास काम कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उनको गुडविल बेनिफिट के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी निकालना पड़ता है. सो वी एज आदित्य बिरला कम अप विद द, जो नॉर्मली आप ग्रुप इंश्योरेंस निकालते हैं, हम एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम भी कम आएगा और बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा. तो उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड गाइस चीयर अप प्लीज़. हम आपके लिए भी चीयर करेंगे. थैंक यू. Thank you. Hello. Yeah, hi. Good afternoon, everyone. Good afternoon. आवाज़ कम आ रही है काफ़ी. लगता है लंच के लिए सब वेट कर रहे हैं. Right. So I'll try to quickly sum up the presentation. My name is Saurabh Seth. I take care of the solar business of Maharashtra, or Maharashtra state for ORB Energy. So what exactly ORB Energy is? So we are a company which is having its own manufacturing unit in Bangalore, and we also do the EPC. So हम EPC करते हैं. EPC का मतलब हम लोग सोलर प्लांट लगाते हैं MSMEs, SMEs और लार्ज कंपनीज के अंदर. क्या होता है बेनिफिट? How this gives the freedom to the MSMEs in terms of their electricity bill. Electricity bill क्यों important होता है MSMEs, SMEs में? I am sure there would be some manufacturers sitting here. कौन मैन्युफैक्चरर है? एक बार हाथ उठाएंगे. Oh, that's great, lovely. There are good number of manufacturers here. So I'm sure कि आपकी जो एक cost होती है, apart from the raw material, would be the electricity. Am I right? Right? Yeah. So how this solar actually helps you? This solar actually helps you in actually reducing your electricity bill to the tune of almost 70 to 80% if the right capacity of the solar plant is installed. Now, how we do it? I'll just go step by step here to show what exactly ORB Energy is and how do we have helped the MSMEs and SMEs. So we'll start from here. So something about our company. We started from 2000. We started in the year 2006 in Bangalore. We have got 200 plus employees. We are a part of the Shell company, Shell Oil and Gas UK company. They have got around 26% stake in our company. Now, how this company actually backbone कैसे बना इस company का कि हमको MSMEs और SMEs को ही target करना है. Now, when we started, we initially started with the water heating on the rooftops. Gradually, with time, we came up with our own solar manufacturing unit in Bangalore, and gradually we started doing our own EPC companies. We have done almost like 1,60,000 units as of now. Total installation we have done is almost like 1,60,000. जिसमें से करीब almost मैं आपको data थोड़ा दिखाना चाहूँगा. So we have got vertically integrated solar provider. We are vertically integrated solar provider, including manufacturing and finance. So very important, we provide our in-house financing. That's a collateral-free loan, which I'll discuss in the covering slides further. We are number 3 in India as of now. The growth is, as I told you, we have done more than 1,68,000 solar systems sold. We have done 300 megawatt of rooftop and ground-mounted solar systems. We have installed almost 12,000. This is very important. We have installed 12,000 C&I systems, commercial and industrial systems for the SMEs since 2006. We are available across 10 states. We are ranked 3rd in the Indian rooftop solar industry. We are awarded the best C&I solar rooftop installation in 2021. So we are present in with the ground-mounted solar in Karnataka. We are doing rooftop solar for C&I. We are doing the commercial water heating in 10 states.
So we have got this state-of-the-art 80 megawatt PV manufacturing plant in Bangalore. We have recently actually increased the capacity to almost 120 megawatt in Bangalore. If someone is interested to visit our plant, we will definitely can arrange the visit also here. So what we manufacture, we have our own monopuck solar panel. That is 450 megawatt monopuck solar panels we are making. This is our having a efficiency. I'm so sorry for this trouble happening. So the important aspect that anyone is actually going for the solar, they have to really check out the efficiency, which is on the second point, high efficiency up to 21.3%. That is what people have to actually see, that what efficiency of the panel they are getting. See, there are panels which are available of 450, 500, 550, but the important aspect is what is the efficiency of the panel. So this is the important aspect which everyone has to check. This is again very important thing. We are offering finance for the rooftop and the ground mount solar. That is basically the collateral free financing what we do. The tenure is almost 4 to 5 years, and it's like a deferred actually capex model. And it is we are the only company to offer this in-house finance. It's a very simplified process. It is basically within 7 to 10 days we are actually disbursing the loan. Interest rate is 12%. EMIs are actually, the benefit here is that the EMIs are less than the monthly electricity savings. EMIs are less than the monthly electricity savings for the savings from the first month itself. If I just give an example, small example, if your electricity bill is like say 100 rupees, and even if the EMI is almost like say 90 rupees, still the savings is almost like 10 rupees, still you are having the savings apart from the savings in the electricity bills, apart from taking the EMIs. You can claim accelerated depreciation of 40% from the first year. The payback is just 3 years with free electricity generated thereafter. Installation and after-sales service provided by our own company's team, which is our 50 trained technicians. We have got high-quality installations and after-sales service, which is very critical. Because once what happens, like most of the time, I have seen that when we go to some of the customers, they are complaining that, you know, when we have installed from some of the other vendors, they have just actually gone, we are facing a lot of problem after sales service, they are not getting. So that is what we are really taking care of here, where we have got our own 50 trained technicians which are located in different states. So whenever there is a service in any of the state, that particular service engineer goes to that site and get it immediately rectified. So what we do is that all complaints are attended within 48 hours and fixed within maximum of 7 days. Why solar presents an excellent opportunity? Because actually solar is now cheaper than the grid electricity. Mostly commercial and industrial customers, they are paying almost like 9 rupees, more than 9 rupees rather than nowadays. In fact, I just checked with sir right now in the beginning of this session that the electricity rates on his premises is almost like more than 14 rupees per unit. So, and the cost of solar after installation is generally below rupees 3, and it is heading close to rupees 2 per kilowatt when amortized for over 25 years. Rooftop system delivers a 3-year payback period. Like whatever investment you are making in the solar, you are actually getting the payback within 3 years. So why choose OR for solar? We have got our own manufacturing of solar panels, in-house financing facility for rooftop and ground mount, end-to-end system design and installation and service, 25 years power warranty, our own app for customers to track savings and solar impact, 3 free after-sales service visits, AMC and cleaning services provided by ORB. We have done almost 12,000 plus solar system installed for commercial and industrial customers pan-India. So how rooftop solar work for you? I'll just show you a small video that would be interesting to see. Electricity.
Electricity is vital to the growth of every enterprise in India. But today, Indian enterprises face rising costs of electricity. Most enterprises pay 6 to 9 rupees per kilowatt hour, and in many cases, it is at par with their manpower costs. What is the solution? The answer lies in the sky. An enterprise typically operates from 9 a.m. to 6 p.m. The sun is also up from 9 a.m. to 6 p.m. So why not rely on the sun for your power needs? Today, many enterprises across India are already using solar energy to reduce their electricity costs. And Orb is helping them with their switch to solar. For more than 12 years now, Orb has provided high-quality, fully installed rooftop solar systems to its commercial and industrial customers. Now, let's see if rooftop solar could work for you. The array of solar panels draw energy from the sun and generates DC electricity, which is converted to AC electricity by an inverter. The AC power from multiple inverters are aggregated and connected to your LT panel, which distributes that power to your facility. If your consumption of electricity is more than the solar power generated, you can consume all the power from your rooftop solar system and directly reduce your electricity bill. If your rooftop solar system is producing more power than you need, for instance on days that you're not working, net metering allows you to bank the solar power you generate and offset it against your electricity bill. If net metering is not available in your region, we provide a reverse protection relay, which prevents any power from flowing back to the grid, ensuring that you can consume all the generated electricity. Most commercial and industrial consumers will be able to reach payback in just 3 to 4 years. But the savings don't stop there. Orb's solar panels are designed to last for more than 25 years, helping you make significant earnings after payback, month on month. Statistically, most consumers with an average consumption of 150 kilowatt rooftop solar system can expect to save approximately 3.5 crore rupees over a period of 25 years, assuming rupees 7 per unit of grid electricity. To make rooftop solar affordable, Orb offers collateral-free solar loan to its commercial and industrial customers. This enables our customers to experience the benefit of solar energy while keeping their collateral free for other investments in their business. So why wait? Remember, every day you delay just wastes more of your money on grid power. Sign up for a free site survey today, and we will show you how to put solar to work for your enterprise. Call us today. And let us help put the power of the sun to work for you. Orb, you've got the power. So any questions on this, like how this solar power is working for your manufacturing unit? Yeah. That's right. 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 Yeah, so that is how the solar net metering plant works. So what happens normally that when say a plant is installed at your say rooftop, so whatever in a daytime your generation is happening, that is if like say I'll just take a very simple example, like say every say in a day you are consuming say 200 units, okay, and your solar plant is generating say 150 units. So only for the 50 units extra which you have consumed, you will be charged for the electricity from the electricity board. Now let's take an example, like say it's a Sunday. Your say the complete factory is closed, but your solar power is generating. So it has generated say 150 units on Sunday also. Now it will be banked in MSEB. It will be like a banking. So next day when you will again restart your factory,
whatever power is being consumed, first it will be taken from the bank and then it will be consumed here. So that's a cycle which continues, month on month, day on day, days on days. So that way it happens. Yeah. Yeah. No, it will, if it's a daytime, it will be directly first consumed. As I told you, that say in a day you are using 200 units. So 150 unit is, if it's generated on that particular day, it will be consumed there itself. It won't go to the grid. And it will then, whatever excess generation is there, it will be passed on to the grid. So that way it will work. Right? I'll just move forward. Yeah, I'm just coming to that, sir. So that's the question, means like, sir, you asked, and this is the answer. So we have a unique app which lets you track your solar output and savings in the real time. So real time tracking of total solar output per year, to date, solar output, annual savings. Now if you actually see here, you can see the total savings here. You can see for today here, that's the total again, and up year to date. So that's how you can actually track it, sir. So it's like a payback within 3 years, as I told you in my earlier slide. So how it works, sir? It will again show you in that app itself, or you can check it in your laptop or computers. That this thing, how you are saving. So this everything would be available on your real-time basis. That how much you are saving. So this is a system size of 300 kilowatt, output per month 36,000 units, total savings 4.21 crores in the savings, electricity savings. So that's how this complete system will show you. These are some of the customer testimonials. I just want to take you through that. So this is one of our very big solar plant, which is of 7.6 megawatt, which is in Madur, Karnataka, of clean packs. Now, if you actually read this thing, they have actually ordered for 1 megawatt rooftop solar system initially from ORB. So they were actually so happy with the savings and our sales and service that they gradually came up to total of the 7.6 megawatt, which is 7,600 kilowatt of the plant. So gradually they keep on giving us the orders and we keep on installing. So now they have the total capacity of 7.6 megawatt. This is Mr. Rajkumar Sipani. Just want to highlight here, he was one of our very first customers who gave us the first rooftop order. So he's also based in Kolar, Karnataka. And it is again 2.5 megawatt rooftop solar system. So what has happened, initially also he has given us one roof, but later on with the sales and the services what we have provided, he again gave us the reorder. And now we are totaling of 2.5 megawatt of the rooftop solar system. Similarly, this is again Leelasal Industries, 900 kilowatt, Aurangabad. This is Siaram's Silk Mills. Now here you are seeing it 698 kilowatt, but in Tarapur, Maharashtra, here itself in Boisar, they have 4 plants over there. Now in totality, we have again installed in total of 3.5 megawatt here. This is EPCO Private Limited, again a very prominent name in furniture industry. They produce accessories for furniture and they are very big company nowadays. They are actually exporting it also. Now they have got a plant which is installed of almost 435 kilowatt in Palghar, which is it's basically very near to Vasai. So recently again they are giving the reorder of almost 300 kilowatt plant. This is Sun Irrigation System, Ichal Karanji. This is Medibios Laboratories, Tarapur. Pune Shimps, Satara. Harin Textiles, Tarapur. Serum Institute, Pune. This is Agri Processing Unit, Janta Fish, Meal and Oil Products. This is a trust, Shri Saste Sai Central Trust, 4 megawatt of rooftop solar system.
Now, what we also do is like we actually see that how much putting up the solar plant has actually impacted that particular MSMEs or SMEs. So this is one of the sample I'm showing here to you. Now, if you see, this is bestseller apparels, Manipal. Here, if you see cost of electricity before solar installation, this is month Jan, March, and April. It is showing the units consumed and the bill, the electricity amount paid to the MSME. For January, this is March, this is April. Now, after installation of solar plant, cost of electricity after solar installation, see the difference of the bill. This was 14 lakhs in January 2018. In January 2019, it is 8,76,000. Similarly, you see the bill of March, it's 13,73,000. In March, it is 7,91,000. If you see April 18, it was 11,80,000. April 19, it is 7,91,000. So you see overall the percentage reduction in the unit consumed. If you even see the units consumed, it is almost reduced to 40%. So that is the benefit or that is the impact you get after you install the solar plant. I'll just show you one of the client stories, basically directly from the customer. It's a small video. You can play from there also. Cleantax. We are the country's largest producers of woven fabric. We have 6 world-class processing facilities. Each of our unit is one of the country's largest. We are a zero waste producing factory. The entire process waste, whatever we produce, is recycled and converted into a product, and so we don't produce any waste. As a part of Green Initiative, we thought of going for rooftop solar, which is good for the environment as well as saves a lot of money for the company. Across all our manufacturing facilities, we have put a solar rooftop of about totally 7.6 megawatt and save approximately 30% on the power bill. But regarding Orb Energy, initially we had given them 1 megawatt project, timely installed and delivered, and we were happy with it. So afterwards we have given them all the units 7.6 megawatt. They have successfully completed, and service-wise we are happy. And even today, whatever smallest problem, they take care. The life of the solar panels are 25 years. Within 5 years, we'll get back what we invested. So next 20 years is a free power and green power. TEPCO was founded in 1963. We are an engineering company. We are today the market leaders in manufacturing of knockdown furniture hardware in the country. We did a lot of research as to who we would partner with. This partnership is not a short-term partnership and hopefully will last at least 25 years. Once we decided to go with Orb Energy, we found the whole installation process from quotation right up to app working very seamless. We are currently saving somewhere in the region of 50 lakhs a year. I would recommend Orb Energy. They're very easy to deal with, very easy to contact and communicate with. More importantly, their commitments and their deliverables are real, and we have found that dealing with them, we have had a good experience. So this is directly from the owners
Like, they are so happy with us that's the reason they are giving us the repeated orders. So there are so many others also, but due to shortage of time, I'm just finishing it up, wrapping it up further. So in case like if you have some questions or queries, we have our team. Here is Mr. Tushar. There is Mr. Kevalia is there, and I'm also there. So thank you so much. Thanks a lot. Thanks for your patience and time. Mr. Altaf Halde. He is a Senior Vice President, Special Project 63 Stats, and he is going to talk about cybersecurity for manufacturing and SMEs, protecting your business from emerging threats. Over to you, sir. Thank you. Good afternoon, everyone, and thanks to the SME Chamber for the opportunity for us to present out over here. Thank you. So as I was introduced, my name is Altaf Halde. I'm the Senior Vice President at 63 Sats. We are a cyber security solutions and services company. And in the next 10 to 12 minutes, I would like to cover in specific context to manufacturing and SMEs, what are the cyber threats which are there, what makes your vertical, much more vulnerable for cyber attacks. So that is what I would like to cover. Before we get into it, why cyber security for manufacturing and SMEs is very important. SMEs contribute 30% of India's GDP and 45% is on exports itself. Manufacturing is crucial for the Make in India and the $5 trillion economy that we are actually aiming for. And the increase of the adoption of digital solutions, which SMEs and manufacturers are currently adopting, that increases the possibility of a cyber attack happening on your organization. So what does it mean, or what does it, the impact that it has? There could be an economic disruption, there could be export losses, there could be job losses in case if there's an attack as well. Reputational damage, which is the very important aspect in today's day and age. Then downtime from an operational perspective, which would obviously impact supply chain contingencies. Loss of IP, wherever the IP that the manufacturing or SMEs are creating for themselves, if that gets compromised, that is a big loss that happens. And also a threat to the national goals. In case if the $5 trillion economy goal is not met, obviously it's an impact to us as a country and to the economy as well. And then we finally have the impact of adopting of digital solutions, which is data breaches, which will obviously increase. Financial losses will increase because every data breach that happens, every cyber attack, there is some kind of business loss that happens. Erosion of digital trust, okay, very important. And the recovery cost of getting back online, getting back on your feet is also a big cost that happens. When you look at the statistics that we have actually seen in India and global, a quick snapshot which we have actually picked up from the IBM cybercrime report, which was released late last year. Over 52% of SMEs in India have faced an attack in 2023. And again, based on the recent information we got in 2024, the number has gone up in a much more higher capacity. An average cost of a data breach that happens for Indian companies is almost $1.16 million. From a global context perspective, manufacturing is the second most targeted globally by ransomware, which is one of the biggest problems being faced by organizations today. And 43% of the global attacks, okay, that are actually happening are targeting SMEs because of the weaker defense that SMEs and manufacturers are actually keeping in their organization to protect against cyber attack. So what is it that makes SMEs and manufacturing so vulnerable to the cyber attack? One is lack of budget, because many times, SME owners and manufacturing companies, they say, okay, fine, let us focus on our business. Why should we invest in cyber security? That is one of the biggest reasons why attacks are continuing to happen, and it will continue to happen. Also, a lot of SMEs and manufacturing are using today outdated systems. By using outdated systems, there are no patches that are available which can protect you from the new attacks that are coming up. Awareness is at the lowest when it comes to the SMEs and to the manufacturing organization. And because there is less awareness or there is lack of awareness, obviously the protection is also not there. And then also the biggest problem or the biggest reason that we have actually seen for the attacks is there's a big connectivity through IoT and the supply chain. So you as an SME or a manufacturing may be dealing with a lot of large organizations, because you get compromised because, the threat actors, the bad guys, they know that big organizations invest a lot of money in cybersecurity. So let us go after the SMEs. Using the SMEs or compromising the SMEs, I can get into the large organization. So that is one of the big reasons. And also there's a heavy dependency on third-party vendors
for SMEs as well as for manufacturing organizations. That's the top 5 reasons why SMEs and manufacturing are very vulnerable against cyber attacks today. And when you talk about what are the specific threats, obviously the threats are many, but based on our research, our findings that we have actually seen, the top 12 threats, okay, that are there in today's day and age for SMEs and manufacturing is ransomware, the biggest problem again being faced worldwide. Spam, you get a lot of spam, and when someone opens a spam mail, someone clicks on a malicious link, cyber attacks actually happens on the organization. Phishing campaigns are increasing day by day for SMEs and for ransomware. In fact, business email compromise is become a big problem for small organizations, where someone is sending an email to you showing that they represent some vendor of yours or some supplier of yours, and they give their bank details, and the accounting firm directly transfers the money because the mail has come from probably your CEO. They're okay, fine, let's send the money to this particular vendor. So we have seen a lot of attacks happening of business email compromise because of phishing. Then we have got web application attacks where your websites and your applications which are hosted on the net are compromised. DDoS attack, which is basically distributed denial of service. So today, SMEs are using the digital landscape in a very big way. Imagine if the competition wants to disable your business, they will just create a DDoS attack on your website and your business will go down for a toss. And that is actually what we have seen from a competition perspective. Identity theft is happening where some people are impersonating the CEOs and MDs and sending messages to their accounting or colleagues or team members, to some marketing team members saying, okay, fine, I'm stuck in this particular place, I want this much of money to be transferred. And because I'm just showing that my identity is the same as your CEO, the people in the team are, immediately transferring money. And again, this is happening in real life. It may sound very weird that even today something like this is happening, but yes, every day there are a lot of such impersonation of digital identity that is actually happening, and more so with small and medium organizations and with manufacturing companies. Data breach, again, a big problem. Insider threat, SMEs and manufacturing organizations, they have very lean team. In case if there's a rogue employee or there's someone who's trying to create some trouble for you, they will take data out of your organization. So that is one big problem that is happening from an insider threat perspective. Physical manipulation, damage, theft or loss, where you talk about some goods getting stolen, that is also one of the big reasons that happens. Botnets, these are paid services by the bad guys or by the threat actors where you give a contract saying that I want a team of probably 1 million botnets to just go ahead and create a problem for my competitor or basically make the website down. So botnets are also now available, and that is one of the biggest problem, the top 12 that we have actually identified. Then we have crypto jacking, and when we have got also cyber espionage. So these are a summary of the largest, or you can say the topmost 12 threats that we as a cybersecurity organization have seen targeting towards SMEs and manufacturing. Some snapshot of recent news that have actually come in the media. Cyber criminals target SMEs as large companies beef up security. So they feel that the large organizations have already invested so much of money in cyber technologies, in best of breed products. Why to waste time on attacking them? Instead, let's go after SMEs. They are much more susceptible, and probably they'll be able to give me more money, or the information that I steal from them, that will give me more money. Ransomware attacks have left a lot of small business owners having suicidal tendencies also. Again, may sound very weird, but again, this is something that has actually come in the media. And then also this is a very recent report which came on the 15th of November. Half of all ransomware attacks this year, that is in 2024, they targeted small businesses. So again, these are just very few examples that I could probably collate and put it across for your reference. But the point I'm trying to make is that cyber security is a real problem that is being faced by SMEs, and it could mean reputational damage. It could mean loss of business as well. So a question might come in your mind, okay, what do I need to do, in case if I need to be protected? So the 3 mantras that is there, that every organization needs to follow is that you need to have a good kind of security awareness for your people, that is your team. You need to have a very strong process.
the way you do business with your clients, with your vendors. So people, process, and finally technology. You need to invest in best of breed technologies. Again, there are lots of technologies available today. You don't need to invest in everything. What is critical for you, you need to do that. But these are the three mantras: people, process, and technology. That is what you need to invest. Now the question is, what do I do as an organization? Because today in cyber security, even 1 lakh rupee is less, and at the same time $10 million or $100 million is also less, because there's so much of things to do in cyber security. This is a slide where we have captured, what is it that cyber security needs to be done for an organization. So you may think, I'm a small business, why do I need all of this? So that's the right answer. You don't need all of it. You need a trusted partner who can do a gap assessment specifically for your organization, who can list down what are the critical areas that need to be protected, what are the high areas, what is medium and low, what is critical and high, that is what you need to be protected. Because as I said earlier, just a minute back, in cyber security, you can spend tens of millions of dollars but still be unprotected. So it is not necessary that you need to have everything in cyber security, but you need to know what the risks are. That is where a trusted cyber security partner or an advisor can come in play. They can look at your organization. They can come up with a gap list, what we call it as a gap assessment, and we can tell you these are the main areas which is critical that needs to be fixed immediately, what is high, what is medium, and what is low. Again, this is something that organizations need today, whether it is small, medium, large. Everyone needs it, but yes, for SMEs and manufacturing, it is very important. So what about us? What is it that 63 SATS does? I've put in a slide. 63 SATS has been in the cybersecurity business for the last 20 years. We have been protecting a lot of exchanges, a lot of stock markets, a lot of brokers, where we ourselves were subjected to a lot of attacks, almost 20 million attacks on a monthly basis. We have been able to protect ourselves and all our clients for the last 20 years. So we have the team which has got real experience in protecting and having, zero downtime related to a cybersecurity incident or related to a cybersecurity scenario. That is what we get on the table. And also we have got the best of partnerships with leading cybersecurity technologies, which we are able to take to the market or to our customers on day one when we sign off a relationship. And the organization is backed by a coach and mentor, Mr. Jignesh Shah, who's a leading technical evangelist and a guru when it comes to the financial market. Now he has entered into the cybersecurity domain, and he is giving us a guidance on how to make the most of the cybersecurity business. So that is what 63 SATS as an organization provides to you. Now I would like to, probably just share with you, what is the kind of media coverage that we have been getting. So we have been talking to a lot of companies. We have been acquiring a lot of customers, and this is, what we are, a small snapshot of what we have been. The gentleman in the beginning here is Mr. Jignesh Shah. He's a coach and mentor, and Mr. Nihar Pathare, who's the MD and CEO of the organization. Hello. Sir, आपको ये call आपके कार्य से संबंधित Can you just pause it? Yeah. Sorry. Now I would like to leave you with a 3-minute video, which is something that we have created based on the media clips which we have seen. For protection, what 63 SATS gets on the table, and what is it that we as a nation, we as an SME, we as a manufacturing need to do today. So thank you. That was my session. I really appreciate the time that you all gave to listen to us. And also thanks once again to the SME Chambers for the opportunity. Thank you.